হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। এই করোনা অ্যান্ড কোয়ারেন্টাইন টাইমে সবাই যতটা সেফ থাকা যায়। সো আজকে আমি বেসিক্যালি এই লুকটি ক্রিয়েট করেছি, যেটি আমার ড্রেসের সাথে কোয়াইট সিমিলার রেখে আমি ট্রাই করেছি, যাতে লুকটা খুব ফ্ললেসভাবে ফুটে। সো আপনাদের যদি আমার এই লুকটি ভালো লেগে থাকে দেন প্লিজ আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে আমার এই লুকটি শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর কথা না বাড়িয়ে আজকের মতো আমি এখানে শুরু করছি আমার লুকটি। সো প্লিজ কিপ ওয়াচ। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি বেসটা করে নিয়েছি, এখন আমি ডিরেক্ট আমার আই লুকে চলে যাই। তো আমি বরাবর মতো আমার এই প্যালেটটা থেকে আমি একটা ট্রানজিশন কালার নিয়ে এই শেডটি আমার ট্রানজিশন হিসেবে ব্যবহার করছি। এখন আমি এরকম একটা ব্রাশ দিয়ে, খুবই স্লাইড একটা ব্রাশ, চিকন টাইপের, এই যে গ্রিন কালারটি এটি নিয়ে নেব, আমার ক্রিজ লাইনে অ্যাপ্লাই করব। এই টাইপের একটা ব্রাশ যে পার্পল কালারটি আছে সেটি নিচ্ছি। কনসিলারটি দিয়ে এরকম একটা ব্রাশের সাহায্যে একটি হাফ কাট ক্রিজের মতো করে নেব, যাতে আমার কালারটি আর একটু লাইটভাবে ফুটে ওঠে। কনসিলারটি সেট করার জন্য লুজ পাউডার অ্যান্ড এরকম একটা ব্রাশ নিই। এখান থেকে এই ইয়েলো কালারটা নিয়ে নিচ্ছি, আমার যে কনসিলার দিয়েছি সেটা ঠিক সেখানটা অ্যাপ্লাই করে নেব।
ব্লু কালারটি এটি নিয়ে নেব। লাইটলি ব্লেন্ড করব। ব্লেন্ড করে নিচ্ছি আমার উপরের পার্ট। এরকম একটা এই ব্ল্যাক কালারটা নিয়ে একটা শেডের মতো আমার লোয়ার পার্টের লোয়ার ল্যাশটা নিতে। ওয়াটার লাইনে গোল্ডেন রোজের এই পেন। মিঙ্ক আইল্যাশের এই আইল্যাশটি ইউজ করব। সো আমার আইল্যাশ পরা ডান। এখন আমি ফেস কন্টুরিং, ব্লাশ অ্যান্ড হাইলাইটারে চলে যাব। সো কন্টুরের জন্য অ্যাজ ইউজুয়াল আমি আমার মিস রোজের এই প্যালেটটি ইউজ করছি। এখান থেকে এই শেডটি
এই দুটো আমি মিক্স করে অ্যাপ্লাই করি। তো আজকে আমি লিপস্টিক হিসাবে আই ম্যাজিকের 31 নাম্বার যে শেডটি সেটি ইউজ করে নেব। তো আজকের লুকটি আমি এটা ক্রিয়েট করেছি, আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে। জানি না কতটুকু আপনাদের বোঝাতে পেরেছি, বাট ট্রাই করেছি খুব সিম্পল ওয়েতে জিনিসটা রাখার জন্য। যেহেতু আমার ড্রেসের মধ্যে ভ্যারাইটিস অফ কালার আছে, এই জন্য আমি এরকম একটা লুক ক্রিয়েট করার ট্রাই করেছি। তো আপনাদের যদি আমার এই লুকটি ভালো লেগে থাকে, দেন লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো এতে করে আপনাদের যেমন সুবিধা হবে, আমার সব যে ভিডিওগুলো আপলোড দিচ্ছি সহজে নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য, সেভাবে আমার সুবিধা হবে আপনাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য। তো আজকের মতো এ পর্যন্তই। টিল দেন ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন অ্যান্ড সেফ থাকুন।